recently signed a Memorandum of Understanding to work together to protect citizens, residents, and migrants from human trafficking and labor exploitation. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Nacional recientemente firmaron un memorando de entendimiento para trabajar juntos para proteger a los ciudadanos, residentes y migrantes de la trata de personas y la explotación laboral. This Eye on Dependency, Garth and Natasha welcome labor experts Ms. Paula Achaibar and Sabina Gomez, alongside Alana Wheeler, Director of the Counter Trafficking Unit, to help you understand the rights and protections to which we are all entitled. Este domingo en Eye on Dependency, Garth y Natasha le darán la bienvenida a los expertos laborales Paula Achaibar y Sabina Gómez junto a Alana Wheeler, directora de la Unidad contra la Trata de Personas, para ayudarlos a entender los derechos y protecciones a los que todos tenemos derecho. Don't miss Eye on Dependency this Sunday from 6:15 p.m. live on I-95.5 FM, the Eye on Dependency Facebook page and YouTube channel. No se pierda Eye on Dependency este domingo a partir de las 6:15 p.m. en vivo en I-95.5 FM y por la página de Facebook de Eye on Dependency y el canal de YouTube. Tell someone. Dile a alguien. This is Eye on Dependency with Garth and Natasha, Sundays at 6:15 p.m. on the most influential name in radio, I-95.5 FM. Good evening and welcome to Eye on Dependency. I'm Natasha. Good evening, Trinidad and Tobago. I'm Garth and welcome to Independency, and we have in studio with us Ms. Alice de Oripero, who will be doing her usual duties this evening. Good evening, Alice. Good evening, Garth and Natasha. Buenas tardes a todos. Bienvenido a I-95.5, el programa Eye on Dependency. Aquí tenemos a Garth y Natasha con ustedes. Esperemos que estén listos. Yes, and this program today is quite an important one. It's not just for Trinidad and Tobago nationals, but for those among us who are migrants or non-nationals of Venezuela. We understand that there have been many issues that have come up with respect to employment. So this evening we are going to speak with two representatives of the Ministry of Labor and the Director of the Counter Trafficking Unit with the Ministry of Labor, Ms. Paula Achaibar and Ms. Sabina Gomez, about the law as it pertains to what citizens and migrants alike are entitled to, what are your rights and responsibilities, and with Ms. Wheeler about the issue of labor exploitation as it pertains to trafficking of persons. Buenas tardes. Tenemos un programa muy interesante para ustedes esta tarde. Tenemos aquí, este programa es tan importante tanto como los nacionales de Trinidad y los venezolanos. Entendemos que hay problemas en el trabajo
y por tanto tenemos a dos representantes aquí esta tarde. El Ministerio de Trabajo, con la señora Paula Achaibar y la señora Sabina Gómez, que ellos van a hablar de los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. Y tenemos también a la señora Wheeler de la Unidad contra Trata de Personas, la CTU, que ella va a hablar entonces con respecto a la explotación laboral y en la trata de personas. And also with Ms. Wheeler, after when we will also touch on the reports, of course, and the work that the Counter Trafficking Unit did with the task force and the multi-option police station section recently. And of course, remember that the 4 men that were held just recently, we'll revisit that with Ms. Wheeler before we end. También con la directora de la CTU, la señora Wheeler, se va también a hablar sobre un informe que ella dará del trabajo que se ha hecho en este año, también en conjunto con el equipo de trabajo especial y también ese equipo que hace ya trabajos múltiples, y recientemente también los 4 hombres detenidos con respecto de la trata de personas. Most importantly, Natasha Alcides, I want to, especially for unscrupulous employers and those of you who take advantage even of nationals of Trinidad and Tobago, but more so Venezuelan migrants who are registered and willing to contribute to our economy. And in some cases, you don't pay them or you pay them way below minimum wage. I want you to hear what both ministries have in store for you this evening. Y más importante, quiero hablarles directamente a los empleadores, los que explotan, los que se aprovechan tanto de los nacionales como los venezolanos migrantes, los que están registrados, ¿no? Que ustedes o le pagan muy poco o no le pagan. Yo quiero que ustedes sepan qué es la ley. Ustedes van a escuchar esto hoy. So before we get into the meat of our discussion this evening, let's take a short break and we'll be right back with Ms. Alana Wheeler of the Counter Trafficking Unit. Tomamos y ya regresamos antes de iniciar a hablar con la señora Alana Wheeler. Ion Dependency with Garth and Natasha. Reality radio at its best. Where every life is a biography. Sundays at 6:15 p.m. and exclusively on I-95.5 FM. And broadcast live on the Ion Dependency Facebook page. Agricola is back with loan promotions that will make you go wow! Wow! The computer and internet bundle CIB loan. Get a maximum of $15,000 with just a 0.75% interest rate. Call or come into our offices at Pro Queen Street, Arima, 667-7633. Pamela's Mall, Marabella, 219-7745. Scarborough, Tobago, 639-6468. Or Port of Spain, 627-3127. Agricola Credit Union, your very own, working for you. Las peores formas de trabajo infantil incluyen el tráfico de menores, la prostitución infantil, la pornografía infantil, el reclutamiento forzado, el tráfico de drogas, los trabajos arriesgados y peligrosos. Esto es aplicable a los niños menores de 18 años. Si lo ves o sospechas que está ocurriendo, denúncialo a la Counter Trafficking Unit en el 804-288. O la Unidad de Inspección del Trabajo en el 299-0300, opción 3. Un mensaje de la Counter Trafficking Unit y el Ministerio de Trabajo. ¿Es usted un ciudadano extranjero que vive en Trinidad y Tobago y no está satisfecho con la forma en que la policía lo ha tratado? Puede presentar una denuncia sobre la conducta policial. Ofrecemos servicios confidenciales, incluso a personas de nacionalidad venezolana o de otro tipo. La ley nos obliga a investigar los casos más graves de mala conducta policial.
Nuestros equipos de investigadores independientes son profesionales altamente capacitados que trabajan junto con el departamento legal de la PCA para resolver las quejas. La autoridad de denuncias contra la policía está aquí para ayudar. Para más información visite pca.org.tt. Garth St. Clair, Natasha Nunez, Eye on Dependency, on air and everywhere on I-95.5, the most influential name in radio. Staying with us, and of course thank you for everyone who's tuned in on I-95.5, on our Facebook page, and the I-Independency YouTube channel as well. We welcome Miss Alana Wheeler, who's the director of the Counter Trafficking Unit. Miss Wheeler, good evening. Hi, good evening, Garth, Natasha, and good evening to Araceli. Buenas tardes a todos, todas las personas que escuché. So I'm really just going to share briefly on a few things concerning the Counter Trafficking Unit, because I really would like the labor inspectors. I think the information they have is very valuable to all the listeners and to the migrants in particular. Apologies, Araceli, so translate, please. Muy buenas tardes a todos. Tenemos a la señora Alana Wheeler presente con nosotros, quien va a hablar. Ella indica muy brevemente con el trabajo que está haciendo la CTU, que es la Unidad contra Trata de Personas. Sin embargo, ella va a ser breve porque ella piensa que el trabajo o el programa hoy con respecto a la Inspectoría de Trabajo será de gran importancia para los nacionales y también los migrantes venezolanos. All right, Ms. Wheeler, let's start with the Memorandum of Understanding between the Ministry of National Security and the Ministry of Labor. Could you tell us what is the objective of that MOU and what you expect to come out of it? Okay, so I guess Araceli will just explain after I get into it. So the MOU was signed about 2 months ago by the two permanent secretaries, Permanent Secretary Gary Joseph and Permanent Secretary Natalie Willis. And we just want to say thanks very much to them for making this happen. This is a working relationship that the Counter Trafficking Unit has had with the Labor Inspectorate Unit since the inception of CTU, which is for the past 8 years. Uh-huh. Bueno, primero quiero decirle que este memorándum de entendimiento que ha firmado el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Trabajo fue firmado hace 2 meses gracias a los 2 secretarios permanentes, el señor Gary Joseph y la señora Natalie Wills. Esto es una relación que nosotros ya teníamos de la incepción de la CTU desde hace ya 8 años. Okay, so the MOU really was to formalize a working relationship that already existed. So in the MOU, some of the objectives are to facilitate the effective collaboration in gathering evidence and information to prevent and combat trafficking in persons and forced labor, including children. Entonces, lo que hizo fue esta firma del memorándum de entendimiento fue formalizar ya una relación existente entre la CTU y la inspectoría. Y uno de ellos era precisamente por motivo de facilitar la colaboración efectiva en la colección de evidencia y la información para prevenir y combatir la trata de personas en el trabajo forzoso, incluyendo los niños. Right. It's also to for the labor inspectors to accompany the CTU on any exercises that we embark from time to time, of course not all the time, for the purpose of identifying any labor breaches or exploitation of any suspected trafficking cases, and also for the labor inspectors to take any corrective action where deemed necessary. Entonces, esto también se firmó para que entonces el Inspectoría de Trabajo acompañe a la CTU en operativos de tiempo a tiempo
para el propósito de identificar lo que son las violaciones laborales o la explotación, o también donde hay sospecha de la trata cuando hay víctimas de trata de personas, y así los inspectores de labor toman la acción correctiva donde sea necesario. Right. The labor inspectors would also receive specialized training from the CTU and from our partners in identifying trafficking indicators. The labor inspectors, they will conduct inspections at business establishments and interview employees to identify trafficking in persons indicators. The labor inspectors will refer any suspected tips cases and relevant information to the CTU for follow-up action. And the CTU, once we identify any possible establishments where we require the labor inspectors to visit, we would refer those the list of those establishments to the labor inspectors. Entonces, también los inspectores de trabajo reciben también entrenamiento, capacitación especial de parte de la CTU, que es la Unidad contra Trata de Personas, y sus aliados, para poder identificar lo que son los indicadores de la trata de personas. El inspector también laboral también realiza inspecciones en los establecimientos de negocios y también hace entrevistas a los empleados para identificar donde existen también indicadores de la trata de personas. Los inspectores también laborales refieren también a cualquier de los casos sospechosos que ellos vean que son sospechosos en la trata de personas y dan la información relevante a la CTU para que entonces se realice una acción, se haga seguimiento. Y también, además, la CTU también le puede identificar y someter estos posibles nombres, estos nombres a los establecimientos que garantizan que necesitan la inspección laboral. Okay, gracias. So once the labor inspectors go into an establishment and they recognize that there is the possibility of any criminal acts taking place that is beyond their jurisdiction, it is referred to the Counter Trafficking Unit, and the police in the Counter Trafficking Unit will now conduct a police investigation, and the police in the Counter Trafficking Unit will detain and charge any suspects for breaches of the Trafficking Act. Entonces, una vez que el inspector de labor puede identificar que sí ha habido algún tipo de violación o algunos de los que ya mencionado, él se da cuenta que esto ya ha pasado, ya no es su jurisdicción. Él lo que hace es que él pasa esta información a la CTU, a la policía, que ellos entonces harán las investigaciones relacionadas y la policía de la CTU puede detener y entonces también acusar a cualquiera de esos sospechosos que han violado pues la ley de trata en persona. Right. So once victims are identified or potential victims at a labor establishment, the Counter Trafficking Unit, then in keeping with the TIPS Act, we would facilitate the rehabilitation of the victims that have been identified through partnership with our various stakeholders. Entonces, una vez que ya entra la CTU y ellos se dan cuenta de lo que el informe que se ha dado ha sido verdadero, ellos facilitarán entonces todo lo que es la información, ¿no? Para rehabilitar las víctimas, identificarlos de acuerdo a la ley de trata de personas. And the Labor Inspectorate Unit and the CTU, we are required from the MOU to keep all the information confidential, except when it is to share with the particular stakeholders for the purpose of the case and the investigation. Por supuesto, la Inspectoría de Trabajo y la CTU, que es la Unidad contra Trata de Personas, se requiere que ellos mantengan toda esta información confidencial y solamente se puede compartir con las autoridades adecuadas. So can you describe for us now, Ms. Wheeler, what constitutes labor exploitation, labor trafficking, and or forced labor? Señora Wheeler, ¿usted nos puede indicar entonces qué es lo que constituye lo que es la explotación laboral, la trata laboral y el trabajo forzado? Well, from the Trafficking in Persons Act, forced labor is defined as labor or services obtained or maintained through force, threat of force, or other means of coercion or physical restraint.
Entonces, la ley indica que esto es cualquier tipo de trabajo que es forzado, ¿no? Que es también restringido, ¿ah? Y también dado a la fuerza. Eso es lo que en este significa, pues, lo que es la explotación laboral. Right. If we're talking about the labor trafficking and the labor exploitation, what those two have in common is that there is elements of unfair wages, wage theft, substandard work, and living conditions. Entonces, cuando se trata de la diferencia en la trata de trabajo y la explotación laboral, la diferencia es que hay unos que bajo salario o no hay salario, o sea, también salarios injustos y también las condiciones que no son estándares. There are also the elements of freedom to move and freedom to leave employment, and also limited freedom to move, because a person may have freedom of movement and freedom to leave the place, but then a person may also have limited freedom to move. They may have no freedom at all unless there is some fear of retaliation. Y también donde hay los elementos donde no tienen la libertad de movilización o su movilización es muy limitado, porque pueden tener de repente ellos que pueden movilizarse, pero lo tienen limitado. También cuando no tienen ningún tipo de libertad, a menos que sea algún tipo que ellos se van a tener que retaliarse, pues. There are also the elements of deception, where the person can be fooled, fraud, the abuse of power. So if the employer has particular connections, let's say with law enforcement or with other agencies, let's say immigration, they can decide to use the power that they have of those connections to coerce the person into complying with the demands of the work. There's also the abuse of a position of vulnerability. And a person can be vulnerable for many reasons. They can be vulnerable by way of being an undocumented migrant or an illegal migrant. Aracelis. También está lo que se llama la decepción, el engaño, el abuso de poder. Cuando estas personas tienen poder, de repente también conexiones con algún tipo de entidad en autoridad, por ejemplo, la inmigración. Entonces, ellos utilizan su poder para contactar a estas personas o obligar a estas personas a hacer lo que no quieren hacer. También está el elemento de la posición donde son vulnerables. Una persona vulnerable puede ser una persona indocumentada. Yes, Ms. Wheeler, you can go ahead. Yes, okay. And so a person can also be vulnerable by way of being pregnant or also by way of being a minor under 18 years of age. También puede ser vulnerable esta persona cuando está embarazada o también siendo menor de edad. And I assume, because we want to make it clear to Trinidad and Tobago and everyone listening that this does in fact happen in Trinidad and Tobago. Can you share with us some of the cases that the CTU has been involved with which involve labor exploitation or trafficking? Sure, yes, sure. So from the passing of the TIPS Act 2013, we have identified several forced labor cases involving adults, and all of the forced labor cases involved non-nationals. So for the period 2013 to 2018, we would have identified several Guyanese nationals and persons from Bolivia and also from India and Nepal who would have been subjected to forced labor. From those cases, 6 persons were charged in Trinidad and Tobago, and the persons charged, I think they were all Trinidad and Tobago nationals. And that would have been for the period 2013 to 2018. And since then, of course, we have identified other cases, and those are still being looked at. If we want to talk about the worst forms of child labor, and this is where Ministry of Labor would come in. So once I finish sharing this information, you'll pass it to them. Looking at the worst forms of child labor, we're talking about children being exploited
for the purpose of some type of labor. And incidentally, prostitution, sex work, sex trafficking is a type of labor. It's the worst forms of child labor. So from the period 2016 to 2020, which is last year, we would have charged 20 persons for worst forms of child labor cases, and they've all been child sex trafficking cases. The persons charged have been Chinese nationals, Venezuelan nationals, male and female, Trinidad and Tobago nationals, male and female. And some of the charges when we're looking at the forced labor cases would be, for example, transporting and harboring for the purpose of exploitation, rape and indecent assault. That could be part of the process, the exploitation, receiving for the purpose of exploitation. Some of the other offenses would be like committing a common assault on the person, penetration. In the cases of the minors, of course, there will be the penetration, sexual penetration of the minors, harboring minors in Trinidad and Tobago for the purpose of exploitation. And we know the harboring means basically that you house them at your home or facility, or you are the one renting the apartment where they are staying, right? There is a recruitment of minors and persons for the purpose of exploitation. Some of the charges have also been under the Children's Act in the case of the minors. So that's generally... Oh, I'm sorry. She forgot. She has been busy scribbling. I've been busy scribbling shorthand. Okay. I could repeat if you need. I'll maybe on some try and see how much I got. Bueno. It's part of the forced labor with the adults. Yeah. Entonces, lo que la señora Wheeler estaba hablando, bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible, que quiere hacer claro para Trinidad y Tobago que, bueno, Natasha le preguntó que si hay algunos casos en Trinidad y Tobago donde la unidad contra trata de personas ha tenido cualquier tipo de éxito en algunos de los casos y que si ella pudiera compartir algunos de estos casos. Entonces, desde el 2013 que entró la ley vigente, la ley de la trata de personas, ha habido varios casos. Desde el 2013 al 2018 ha habido algunos casos incluyendo trinitarios, algunos no trinitarios, incluyendo algunos que son de Guyana, de Bolivia, de la India, de Nepal, donde la mayoría de ellos han sido casos de trabajo forzado. 6 personas fueron acusados, todos trinitarios, del 2013 y 2018 en esos casos. También se está identificando otros casos que aún siguen bajo investigación. Ella también dijo, ¿qué tipo de labor de niño existe? La explotación del niño, existe la explotación del niño para el propósito laboral, pero también para el propósito de prostitución, de trabajo sexual. De 2016 al 2020 fueron acusadas 20 personas. El tipo de acto, el peor, por supuesto, es el acto donde la explotación sexual del niño. Y en esto fueron acusados, en este caso de la explotación sexual de los menores, fueron acusados chinos, ciudadanos chinos, ciudadanos venezolanos y algunos trinitarios. Cabe destacar que esta ley no solamente se trata de esto, lo que se acaba de mencionar, sino también el transporte de algún ciudadano, encubrir a la persona, ¿no? También el asalto indecente a estas personas, ¿no? Escondiendo a esta persona, teniéndolo la penetración de la persona, el menor, encubriendo personas para el propósito de explotarlos. Eso significa incluyendo alquilar un apartamento donde tú tienes a estas personas escondidas o los tienes trabajando. También está el reclutamiento, cuando tú reclutas y buscas personas para la explotación sexual. Todo esto está bajo la ley de trata de personas del 2013.
Ms. Wheeler, I think I got Is all that she said? Yes. If I'm sure there'll be any questions. I'll be happy to answer the questions. So I'll just hand back over to Garth and Natasha. Thanks again for giving us the opportunity to talk about this topic. No, Ms. Wheeler, before you go, we want to let our nationals know that this applies to nationals of Trinidad and Tobago as well, not only migrants alone, right? Certainly. Right. We have not identified nationals who would have been exploited for forced labor cases, except in the case of sexual exploitation. Right. But we will still urge citizens that if they know of nationals being exploited in that way, they have a right to report it as well. Definitely, yes, definitely. Esta ley no solamente son para los migrantes, esta ley también es para los por nacionales de Trinidad y Tobago. Y aunque no ha habido caso todavía de labor forzado, sí ha habido casos de la explotación sexual. Entonces, esta ley es para tanto los nacionales como no nacionales. All right, so thank you very much, Ms. Wheeler. You'll stay on the line with us, and Yes, we will go to a break now. And when we come back, we'll be joined by Ms. Sabina Gomez and Ms. Paula Achaibar from the Ministry of Labor. Entonces, señora Wheeler se mantendrá en línea y cuando regresemos después de esta pausa, tendremos a la señora Achaibar y la señora Sabina Gómez con nosotros. And you also let the migrants know, especially our cities, that they have any questions, they can feel free to post them On Facebook. On Facebook. Right. Y para los que están escuchando, si tienen algunas preguntas, pueden hacer sus preguntas por la página de Facebook de Eye on Dependency. And they can also share with their friends too. Y también pueden compartir este programa con sus amigos. We take a break, we'll be back. Vamos a una pausa. Garth St. Clair, Natasha Nunez. Eye on Dependency. On air and everywhere on I-95.5, the most influential name in radio. Doing household chores is not child labor. Doing the dishes, cleaning their bedrooms, packing up toys and carrying out other character-building tasks at home is not child labor. These chores teach children to be responsible and prepare them for when they become older. Report child labor to the Labor Inspectorate at 299-0300 option 3. Or Childline at 131 or 800-4321. Tricked, then trapped. First it starts with a promise of a job, a place to stay. Then your passport and your liberty is taken away from you. And you're forced to become an unpaid laborer or prostitute. Human trafficking is a serious crime. Identify it, report it, stop it. Call 800-4288 or 4CTU. A message from the Counter Trafficking Unit of the Ministry of National Security. Agricola is back with loan promotions that will make you go wow! Wow! 60 to 40 loan for new members or members with no loan. Get a maximum of $300,000 with just a 1% interest rate. Call or come into our offices at Pro Queen Street, Arima, 667-7633. Pamela's Mall, Marabella, 219-7745. Scarborough, Tobago, 639-6468. Or Port of Spain, 627-3127. Agricola Credit Union, your very own, working for you. Hello, my name is Marsha, and you're listening to Eye on Dependency with Garth and Natasha, Trinidad and Tobago. Don't you dare traffic drugs. It's not worth it.
Thank you for staying with us. You're listening to Independency right here on I-95.5 FM, live on the Independency Facebook page and YouTube channel. Gracias por estar con nosotros. Estás escuchando el programa I on Dependency y estamos aquí. Estamos también en vivo por la página de Facebook y that's it. Yeah, on YouTube. Y también estamos en vivo también por YouTube. No, we would like the nationals of Trinidad and Tobago as well to understand that this labor in Trinidad and Tobago concerns you too. Huh? This has to do with, and when we speak to Ms. Gomez and Mr. Achaibar, you will understand what we're talking about. But as well, the Venezuelan migrants who are here, who are being exploited. We would like to reach out to them. So remember, if you know of that exploitation going on and you support it, you are just as complicit as the person exploiting them. Les hablo a los ciudadanos de Trinidad y Tobago. Quiero decirle que la ley de trabajo también le concierne a ustedes. Y que si ustedes saben de algún caso donde uno de los venezolanos migrantes están siendo explotados y ustedes no lo reportan, ustedes también son tan igual como la persona que lo está explotando. So let's start. Good evening, ladies. Ms. Paula Achaibar, Labor Inspector 2 Acting, and Ms. Sabina Gomez, Chief Labor Relations Officer. Thank you for joining us this evening. Buenas tardes. Buenas tardes a las dos. Tenemos a la señora Paula Achaibar, que ella es inspector laboral nivel 2. Y también tenemos a la señora Sabina Gómez, que es la jefa laboral de la Inspectoría de Trabajo. So let's get right down into it, and we start with Ms. Achaibar to explain to us what is the role of the Labor Inspectorate Unit. ¿Cuál es el papel de la Inspectoría Laboral? Empezamos con ella. Thank you. So the Labor Inspectorate Unit is the enforcement arm of the Ministry of Labor, and we're responsible for ensuring that both employers and employees are aware of their rights, their responsibilities, and their obligations in the workplace. Also, we ensure that they are compliant with the labor laws. I'm sorry, Araceli. Entonces, la Inspectoría de Trabajo es la que ejerce la ley en el Ministerio de Trabajo. Ellos se encargan de velar que tanto el empleador como el empleado conocen sus derechos y que también ellos hacen que estos derechos se cumplan. And there's specific areas areas of work that the labor laws cover, Ms. Achaibar. Yes, so the Labor Inspectorate Unit is responsible for enforcing 3 key legislation. The Minimum Wage Act, the Maternity Protection Act, and Part 14 of the Children Act. Entonces, hay 3 áreas principales, claves, donde la Inspectoría de Trabajo, o sea, se encarga, que es, sorry, Ms. Achaibar, could you please repeat the that? Minimum Wages Act? Yeah. Okay. The Minimum Wages Act. Ajá, entonces son, I have it, son los tres puntos clave que el Ministerio, la Inspectoría de Labor ejerce, que se enfoca, es la ley del salario mínimo, la ley de maternidad y, por supuesto, la ley del niño. And labor inspectors have a function to ensure that employers and employees are in compliance with the laws. What else do labor inspectors do on a daily basis? Y los inspectores también laboral tienen una función de que ellos tienen que tratar, ¿no? Y velar qué es lo que hacen los empleadores y los empleados. ¿Qué más hacen ustedes? So labor inspectors work with both employers and employees to ensure compliance to the law. And what we do is that we undertake proactive public awareness campaigns, public education drives. We educate, we advise,
We sensitize both employers and employees on what their rights are, what their obligations are, what their responsibilities are. Los inspectores laborales trabajan tanto como los empleados y los empleadores para asegurar que se cumpla la ley, ¿no? Ellos realizan campañas educativas de manera proactiva, suministran consejos individual para sensibilizar tanto los empleados como los empleadores de sus derechos y obligaciones. Additionally, we also conduct routine inspections where we monitor and investigate complaints on minimum wage issues. And just to expand on some of those issues, weights of pay, entitlement to sick leave, entitlement to vacation leave, maternity benefits, overtime, just to name a few. También realizamos inspecciones rutinarias para monitorear e investigar las quejas sobre el salario mínimo, ¿no? Tanto como también el promedio del salario, también el permiso de cuando uno está enfermo, el permiso vacacional, los beneficios de maternidad, sobre tiempo, incluyendo también el empleo de personas jóvenes. And of course, if employers are not complying with the law, what can the Ministry of Labor do to enforce? What is the penalty? Y si los empleadores no cumplen con la ley, ¿cuáles son las penalidades en este caso que ejerce el ministerio? So as mentioned previously, we work with employers in the first instance, failing which, once the employer fails to comply, litigation can be engaged at the industrial court. Just for some examples of the breaches under the Minimum Wages Act, you have breaches ranging from $10,000 up to $30,000 for victimization. Under the Maternity Protection Act, penalties can go up to $25,000, and under the Children's Act, it ranges from $5,000 to $25,000. Entonces, si no cumplen con la ley de trabajo y fallan en esto, esto puede resultar en litigación en la Corte Industrial. Y primeramente siempre tratamos de que ellos cumplan con la ley, pero si no cumplan y violan esta ley, puede haber penalidades desde 10,000 hasta 30,000. Por ejemplo, en la ley de maternidad pueden ser hasta 25,000 y en la ley para los niños desde 5,000 hasta 25,000 en penalidades. Now, Mr. Achaibar, there is some confusion, I suppose, in many people's minds as to what registered or unregistered in terms of employment in Trinidad and Tobago. Do migrants have rights, and what are they? Hay una confusión con respecto a los migrantes, si ellos tienen derechos en Trinidad y Tobago. Los migrantes que estén registrados o no. ¿Cuáles son derechos y si tienen derechos? Yes. First and foremost, migrants do have rights in Trinidad and Tobago, just like a national of Trinidad and Tobago. We, at the Labor Inspectorate Unit, apologies. No, go ahead, Paula. Go ahead. So at the Labor Inspectorate Unit, we enforce the law for migrant workers who are considered as minimum wage workers. Uh-huh. Sí, los migrantes tienen derecho y en la Inspectoría de Trabajo nosotros ejercemos la ley de trabajo para los migrantes, que para nosotros estos son lo que llamamos nosotros salario mínimo. No, I have Ms. Wheeler still there? But I hope Ms. Wheeler could rejoin us just for this quick question. Ms. Paula, Mr. Achaibar, how we have gotten a lot of complaints about
illegals afraid to report because they've been exploited sexually, labor-wise, but they're afraid to report. How do they have any cover at all? Yes, they do. La pregunta es que a la señora Achaibar es que ha habido quejas de los ilegales que tienen miedo, pues están trabajando, pero tienen miedo de ellos denunciar lo que es la explotación sexual, tienen mucho miedo. ¿Hay algún tipo de asistencia que ellos pueden, alguna forma que ellos pueden acudir? Okay, Ms. Achaibar, you could respond. Yes, they do. Any complaints, any information being sought from the Labor Inspectorate Unit is done under strict confidentiality. The law allows for a labor inspector to enter a business where minimum wage workers are employed and conduct a thorough investigation. Sí tienen derecho. Cualquiera queja que ellos denuncian es confidencial, estrictamente confidencial. La ley permite que el inspector laboral entre al establecimiento y él puede monitorear, indagar, investigar sobre la explotación del el empleado. And just to add, no, go ahead. Yeah. Under Section 26(1) of the Minimum Wage Act, it speaks of a penalty which is determined by the industrial court of a fine of $30,000, and this goes for victimization by way of dismissal, suspension, or any way adversely affecting that worker by the mere reason that they gave us information or that they assisted a labor inspector. También la sección 26.1 de la ley de trabajo indica que hay una penalidad de hasta $30,000 si esta persona, después que haya puesto la queja, lo victimizan, lo despidan o cualquier tipo de conducta hacia el adversario puede afectar que lo puede afectar. El empleador es penalizado hasta $30,000. Now, the minimum wage in Trinidad and Tobago now stands at $17.50 per hour. Does this apply across the board, apart from retail sector, domestic, security, food and beverage? Does it also cover workers in the agricultural and construction sectors as well? La pregunta es que el salario mínimo son $17.50 por hora. Y esto es ya en todos los aspectos, en todos los niveles. Sabemos que para lo que es trabajo doméstico, seguridad, en el ámbito de alimentación, pero también esto también es para los que trabajan en agricultura y en la construcción. Yes, the national minimum wage changed with effect from December 2019 from $15 an hour to $17.50 per hour. And that means that no one in Trinidad and Tobago who is employed is supposed to receive less than $17.50 per hour for 1 hour of work. Sí, eso es a nivel nacional. Desde el 2019, el salario mínimo fue aumentado de $15 a $17.50 por hora. Nadie en Trinidad y Tobago que esté empleado debe recibir menos que $17.50 la hora. And all workers, including minimum wage workers, are entitled to have certain entitlements under the employment, like vacation leave, sick leave, overtime pay, and meal breaks. Yes? Y todos los trabajadores
tienen entonces algunos ciertos derechos, ¿verdad? Como por ejemplo, vacaciones, también tienen el permiso cuando estén enfermos, ¿no? Y, what was the other one? Sorry, Natasha. Overtime Vacation. Y también, sobre tiempo, ellos tienen estos derechos. Okay, so as mentioned previously, the Labor Inspectorate Unit is responsible for enforcing the Minimum Wage Act and the subsequent orders. So once you're a minimum wage worker, you're entitled to certain terms and conditions. Entonces, como ya previamente había dicho, la Inspectoría Laboral, ellos se encargan que se ejerza el salario mínimo. Esto está bajo la ley y algunas ordenanzas. Yes, Miss. Yes, so permit me to explain who a minimum wage worker is. Yes. Okay. So we said that the national minimum wage is $17.50 per hour, right? So a minimum wage worker is a worker who is receiving the amount of $26.25 per hour. Okay. La persona que se cataloga como un asalariado mínimo trabaja por $26.25 por hora. Eso es lo que es un asalariado, uno que esté devengando un salario mínimo. So a worker may say, well, I don't receive an hourly rate. I receive a daily rate, a weekly rate, or a monthly rate. So just to clarify for the listening public, anyone who is receiving a salary of $210 or less on a daily basis, someone receiving $1,050 or less per week, or someone in receipt of $4,550 or less per month, is considered a minimum wage worker. Y para las personas que dicen, bueno, yo no gano por hora, yo gano diario, semanal o mensual. Entonces, si ganas $210 o menos diario, estás devengando salario mínimo. Si ganas $1,050 o menos semanal, estás recibiendo salario mínimo. Si ganas $4,550 o menos por mes, está recibiendo salario mínimo. And these minimum wage workers are entitled to certain benefits. Under the legislation, you're entitled to overtime once you've crossed an 8-hour day or a 40-hour work week. You're entitled to meal and rest breaks. You're entitled to pay at overtime rates for public holidays once you've worked on those public holidays. La persona a quien ya se habló que es el que está recibiendo salario mínimo tiene ciertos derechos. Los derechos son, si ya has trabajado más de 8 horas o 45 la semana, entonces ya tienes derecho a lo que se llama tiempo extra, tiempo adicional, sobre tiempo. Tienes derecho a alimentación, entonces. Tienes derecho a descanso. Y tienes derecho a ser pagado lo que son los días festivos, siempre y cuando lo trabajes. If you're just joining us, ladies and gentlemen, you're listening to Independency right here on I95.5 FM, live on Independency Facebook page and YouTube channel. We are speaking with of course, the director of the Counter Trafficking Unit, who we spoke to a while ago, Mr. Alana Wheeler. Quiero recordarles, si acaban de unirse al programa que estamos escuchando, al programa I Independency por la radio I95.5. Estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo en YouTube. Acabamos de hablar con la directora de la Unidad contra Trata de Personas, la señora Alana Wheeler, que la tenemos en línea.
And of course, on live now on our Facebook channel, we are speaking with Miss Sabina Gomez and Miss Paula Achaibar from the Ministry of Labor. And Miss Sabina Gomez is Chief Labor Relations Officer. Y tenemos en vivo desde Facebook a la directora de la Inspectoría Laboral, que es la señora Sabina Gómez, y tenemos la señora inspector laboral, la señora Paula Achaibar. And of course, Ms. Paula Achaibar is Labor Inspector too, also at the Ministry of Labor. Y la señora Paula Achaibar es inspector laboral nivel 2 en el Ministerio de Trabajo. Now, Ms. Before we go to, well, we'll take a break before we go to Ms. Achaibar, right? But Ms. Gomez, sorry. Ms. Achaibar, one question from me though, if for the migrants especially, excuse me, who are listening, one question they want to find out, if they decide to make a report, would the ministry have translators who can take these reports, and are they guaranteed to get that justice when they do? Entonces, señora Achaibar, la pregunta es si los migrantes que están escuchando deciden hacer una denuncia con algún tipo de situación laboral, si ellos lo denuncian, ¿habrá intérpretes para asistirlos con el idioma y si hay la garantía de que ellos puedan recibir justicia? Of course. First and foremost, any complaint coming to the Labor Inspect Unit will be dealt with as a matter of urgency. Just a point to note, certain officers of the Labor Inspect Unit have been trained, courtesy the Embassy of Colombia and the Embassy of Chile, sorry. We were trained in basic conversational Spanish. I believe there's also staff within the ministry in the conciliation unit that are very fluent in Spanish, so that we are able to communicate with Spanish-speaking nationals. Por supuesto serán atendidos. Cualquier denuncia que hagan se trata enseguida como un caso de urgencia. Queremos que sepan que algunos del personal de la Inspectoría Laboral ha sido entrenado por la Embajada de Colombia y Chile en español convencional. Y además tenemos empleados en la unidad que son muy fluidos en el español. All right, Paul, I have one more question before we take a break. Could you share with us what are the obligations of employers to migrant minimum wage workers in particular? ¿Puedes compartir con nosotros cuáles son las obligaciones de los empleadores hacia los trabajadores migrantes? So the responsibility or the obligations of employers, not just to migrant workers, but to all workers. There are several things that the law and the Labor Inspectorate Unit requires. So an employer needs to keep and maintain records for a period of at least 3 years. Entonces, hay varios. Por ejemplo, el empleador debe guardar y mantener los registros, los archivos de los empleados. An employer is also obligated to provide the inspector with information about wages, about terms and conditions of employment for all workers. Debe informar al inspector de trabajo de lo que es los registros, de lo que es el trabajo realizado, lo que es todo lo que es los salarios, y mantener esto para presentarlo ante el inspector. The employer is also obligated to allow the inspector to inspect those wage and attendance records and any other related records to show that he or she is compliant with the labor legislation.
también debe permitirle al inspector revisar lo que es los registros tanto de salario, los registros también de atendencia al trabajo y cualquier otro tipo de información que el inspector le solicite. Also, as part of our investigation, the employer has to allow the inspector to interview workers to inquire about the terms and conditions that they enjoy. One of the things that is important to note is that the inspector chooses who they wish to interview and who they wish to get information from. También el empleador debe permitirle al inspector revisar lo que son los términos y condiciones en el trabajo hacia los trabajadores, ¿no? Y algo muy importante, es el inspector quien va a escoger a quién él va a entrevistar. Y el empleador debe permitirle a entrevistar y preguntarle si ellos están conformes con las condiciones. Y eso lo escoge el inspector para hacer esa entrevista. And also the employer is obligated by law to provide us with any records or information that is related to his minimum wage workers to show that he is in compliance. If he fails to do so, then litigation can be instigated at the industrial court for hindering the process. El empleado también tiene una obligación, y es por ley, de mostrar algún tipo, lo que es el registro con relación a el trabajo, e incluso él, al no cumplir esto, él puede ser llevado a la corte industrial. And these records would include showing proof then that you're paying sick leave, that you're paying vacation leave, that you're paying maternity benefits for your workers, that you're paying overtime. So those records prove that you are in compliance. Algunas de las pruebas que exige el inspector que él tiene que entregar es evidencia de pago cuando el empleado está de permiso porque está enfermo, ciertos beneficios, y estas son las cosas que él tiene que mostrar como evidencia que él está cumpliendo con la ley. All right. If you have nothing else to add at this point, Paula, we will go to a break and come back with Miss Sabina Gomez. Vamos a una pausa. Oh, sure. Please go ahead. If you will permit me, the Minimum Wages Act also includes minimum wages orders for certain sectors. So employees who work in the retail sector, and let me just give some examples, the supermarkets, the hardwares, the pharmacies, persons who work in the catering sector, who work in the roti shops, the restaurants, fast food restaurants, persons who work as domestic workers. There are also additional terms and conditions that they enjoy. Persons who also work in the gas stations. They're entitled to sick leave after working 6 continuous months with the same employer. They're entitled to a minimum of 2 weeks vacation leave after making 12 continuous months with the same employer. Pregnant employees are entitled to 14 weeks maternity leave and pay while on maternity leave once they've made that 12 continuous months with the same employer. Una cosa que debemos hablar de los que son recibiendo, devengando el salario mínimo. La ley del salario mínimo, no solamente la ley, es la ley, también hay unas ordenanzas que están incluidas que van para cierto sector. Y estos sectores son, por ejemplo, lo que el supermercado, las ferreterías, las farmacias, suministro de comida, por ejemplo, los que trabajan en las tiendas las tiendas de roti,
la comida rápida, las trabajadoras domésticas, ¿no? Todos estos trabajadores que llaman ellos, que están bajo la ley del salario mínimo, hay algunas ordenanzas adicionales que los cubran, incluyendo el trabajador que trabaja en la estación de servicio. Y esto es que después de 6 meses trabajando para el mismo empleador, ellos tienen su derecho a sus 2 semanas de vacaciones, ya cuando cumplan el año continuo. Las que están embarazadas con su permiso de maternidad, ellos tienen derecho a 14 semanas pagos, y esto es pago. All right, so we go to a quick break, and when we return, we'll hear from Miss Sabina Gomez, Labor Inspector 2 at the Ministry of Labor. Chief, sorry, my apologies, sorry. Chief Labor Relations Officer at the Ministry of Labor. Sorry about that, Ms. Gomez. So we'll take a break. We'll return right here on 95.5 FM. Ya regresamos pronto, vamos a hacer una pausa, un I-95.5, y cuando regresemos estaremos hablando con la jefa de Relaciones Laborales en el Ministerio. Ya regresamos. And in the meantime, you can keep sending your questions to the Independency Facebook page, and we'll open the lines in a moment for you to ask any other question that you may need to ask at 622-3937. Y sigan enviando sus preguntas, que al regresar también vamos a contestar sus preguntas. El número de teléfono es, what's the number? 622-3937. 622-3937. El número de teléfono es 622-3937. 622-3937. We'll be back. Ya regresamos. Garth St. Clair, Natasha Nunez. High on Dependency. On air and everywhere. On I-95.5. The most influential name in radio. Child labor is when I cannot go to school, play with friends, go to the beach, go to the movies, ride my bike, rollerblade, or do other fun activities because I am forced to work. Report child labor to the Labor Inspectorate Unit at 299-0300 option 3, or to Childline at 800-4321. El trabajo infantil es cuando yo no puedo ir a la escuela, jugar con amigos, ir a la playa, ir al cine, montar mi bicicleta y hacer otras actividades divertidas, porque me obligan a trabajar. Denuncien el trabajo infantil a la Unidad de Inspección del Trabajo en el 299-0300, opción 3. O la línea para niños, en el 131, o 804-321. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo. Engañada y atrapada. Todo empieza con una promesa de trabajo, un lugar donde quedarse. Luego te arrebatan tu pasaporte o tu libertad y eres forzada a convertirte en una trabajadora sin remuneración o en una prostituta. El tráfico de personas es un crimen serio. Identifícalo, repórtalo, deténlo. Llama al 800-4288-4CTU. Un mensaje de la Unidad contra el Tráfico de Personas del Ministerio de Seguridad Nacional. Hi, I'm Danielle and you're listening to Eye on Dependency, where every life is a biography, Trinidad and Tobago. Don't traffic drugs, it's not worth it. Thank you for staying with us. This is Eye on Dependency
And we are broadcasting live on I-95.5 FM on the Ion Dependency Facebook page and Ion Dependency YouTube channel. Thank you for joining us. We have on video with us on Facebook and YouTube Miss Paula Achaibar, who we just spoke with, Labor Inspector 2. And we're now going to turn to Miss Sabina Gomez, Chief Labor Relations Officer. Good evening again, ladies. Sabina, I'm going to try not to rush you through this, but could you tell us, first of all, what is the role of the unit that you had, the Conciliation, Advisory, and Advocacy Division? Buenas tardes, señora. Tenemos en línea a la señora Sabina Gómez, que es la jefa de Relaciones Laboral. Y Natasha le acaba de hacer la pregunta, ¿cuál es la función de la División de Conciliación, Asesoramiento y Defensa? All right. We are responsible for managing conflict in Trinidad and Tobago. We function under delegated. Okay. Yeah, the connection is not very good. Unfortunately, you're ducking in and out. But I could read it out with you. But we do have the translated version of the response of your response. So well, let's Aracelis yes, respond on your behalf and in Spanish. La División de Conciliación, Asesoramiento y Defensa gestiona los conflictos laborales en el sector privado, en el sector empresarial estatal y en determinadas áreas del sector público. Los funcionarios funcionan gracias a la autoridad delegada por el Ministerio de Trabajo. Los conflictos laborales Sabina Gómez. Yes, let's try again, Sabina. Could you continue? Right. So, all trade disputes are reported to the Conciliation Division, and we conciliate trade disputes between the employer and the employer. Todos los conflictos laborales son reportados, denunciados a la división y what else? What I can hear the other. Go ahead, Sabina. Please? Between trade unions and employers. También está que se reporta también lo que son los conflictos laborales entre el sindicato y el empleado. So essentially, sorry. No, I was going to say we are also responsible for the national workplace policy on sexual harassment in Trinidad and Tobago. También son responsables por la política nacional de la ley de acoso sexual en el trabajo en Trinidad y Tobago. So essentially, you are dealing primarily with employers in terms of the reconciliatory work that you do. So what are some of the rights that employers have in terms of their engagement with workers? ¿Cuáles son? She was saying something. No, go ahead. No, go ahead. Go ahead. Okay. Ya que ustedes tratan de la conciliación entre el trabajador y el empleador, ¿cuáles son algunos de los derechos del empresario? An employer has the right to manage business, and that will include hiring, promoting, transferring, and even layoffs. Okay. El empresario tiene derecho de gestionar los asuntos de la empresa y eso incluye contratar, despedir, promover, declarar, absolver, retribuir, transferir, despedir. Yes. Yeah. Go ahead, Sabina.
Right. Now, part of our function with respect to migrant workers, now we are not in labor inspectors, so we do not enforce the law. What we are the neutral third party to bridge the gap between the employers and the workers. We have clients and we have treated with through the living water since 2011. Yeah. Nosotros no somos, con respecto a los trabajadores migrantes, nosotros no somos los inspectores laborales que ejercemos la ley, sino la parte que trata de conciliar entre el empleado y el empleador. Nosotros hemos estado tratando de los migrantes a través de la comunidad Living Water desde 2011. Sí. So we provide advice to employers as well as workers in terms of their rights, employers, of what is good industrial relations practice. También damos consejos al empleador y a los empleados. Le indicamos cuáles son sus derechos y también le indicamos cuáles son las prácticas, las buenas prácticas industriales. Now, as I think it's important to know that, especially for the migrant workers, that our laws may not be compatible with what they expect based on their experience in Venezuela. Es importante. Go ahead, Araceli. Es importante indicarles a los trabajadores migrantes, los venezolanos, que algunas de nuestras leyes de trabajo quizás no sean compatibles con las leyes de ellos, de los cuales están acostumbrados en Venezuela. Right. Some of the issues that they experience right now, like non-payment of wages, working hours, those are issues that nationals are facing. I am not hearing. Could you repeat? Can you repeat that a minute again, please? Yes. What I'm saying is issues such as non-payment of wages and shorter hours. Those are issues that nationals themselves are facing. Algunos de los problemas con que se enfrentan, por ejemplo, no recibir pago, el salario, trabajar largas horas. Estos también son problemas que los mismos nacionales, los ciudadanos trinitarios, están enfrentando. Could we So go ahead, when Ms. we Go ahead. speak of now what we offer at the conciliation division, Go ahead, Ms. Go. we offer outreach service to the migrant community, and we have been doing sessions with Living Water community. We had one last week, right, in terms of issues that would arise in the workplace. And to reinforce what Paula would have said, migrant workers, they have access to the industrial quarters.
La División de Conciliación también ofrece el servicio de el alcance, ¿no? Al migrante. Hemos tenido varias sesiones con la comunidad Living Waters y hemos tratado algunos de sus problemas que surgen en el lugar del trabajo. Quiero informarles que los trabajadores migrantes también tienen acceso a la corte industrial. All right, so we want, because time is running away with us, we want to be able to open the lines for some questions from the audience and also some questions that we received beforehand that we hope either of you ladies can help assist us with. The number again to call is 622-3937. Entonces, queremos abrir las líneas para que puedan hacer sus llamadas. Esperemos que algunas de las damas que estén presentes pueden contestar las preguntas, y tenemos nosotros también algunas preguntas que ya hemos bajado de Facebook. All right, so the first question that I have that you provided, Araceli, is what do we do and where do we go in case there's an accident or injury on the job? And how can we recuperate if necessary and still maintain employment? Una de las preguntas que se hizo en Facebook es, ¿qué hacer en caso de un accidente, una lesión en el lugar de trabajo? ¿A dónde acudir? Y si vamos a mantener pues nuestro trabajo. Who wants to take that question, Paula? Sure. So accidents on the job, while it's not under the jurisdiction of either the Labor Inspectorate or the Conciliation Unit, what I can advise is that persons can contact the Occupational Safety and Health Authority, which is a statutory body under the Ministry of Labor, and they are charged with the responsibility of investigating accidents, even though we may think the accident is insignificant, but they have that responsibility to look at any accidents that happen in the workplace and any injury that a worker may sustain. Additionally, the National Insurance Board has benefits in terms of a sickness benefit and an injury benefit that is supposed to be paid to workers. And in reality, once you're a worker in Trinidad and Tobago, you're supposed to be paying national insurance. That's a statutory deduction. Araceli, could you give them the number again? Yes. El teléfono para que puedan llamar y hacer sus preguntas, el 622-3937, 622-3937. Voy a contestar la pregunta con respecto en caso de si hay accidente, una lesión en el sitio de trabajo. Y ella informa que la autoridad ocupacional que se llama el OSHA aquí, que se trata de lo que es la seguridad del empleado, que esta unidad también está bajo el Ministerio de Trabajo. Ellos son los que hacen las investigaciones. No importa, cualquier lesión no es insignificante. Ustedes pueden acudir allí. Además, el National Board, la Junta Nacional, ellos también allí, los que estén enfermos, reciben algún tipo de beneficio de pago cuando están de permiso por enfermedad. La realidad es que esta deducción se debería hacer a toda persona que esté trabajando, porque eso es una orden, es una ley. All right, another question was, someone said, I was fired, but did not receive compensation. I know I have rights. Can I still file for compensation, and how? And if you're local, you can call 622-3937 if you have any questions. Go ahead. La otra pregunta es, ¿me despidieron sin ningún tipo de compensación? Sé que tengo derechos. ¿Puedo todavía solicitar mi recompensa? Okay.
in order to answer that question, I would need to get more information from the person, like when you were dismissed, because there's a statutory frame that is only a life of 6 months. Yeah. So if 6 months have elapsed, then the matter is Achaibar. So I would advise the worker, if he can send us an email at conciliation.mwl@gov.tt. Conciliation. Yes, I put it in the Facebook chat. So, Okay, yes. okay. La pregunta, para contestar la pregunta, la persona que fue despedida sin ningún tipo de remuneración y si sabe si todavía está a tiempo de solicitar su recompensa, la pregunta es que ella tendría que tener más información. Por ejemplo, ¿cuándo fue despedido? Porque esto tiene un límite hasta 6 meses. Si la persona no denuncia esto en 6 meses, pues ya no tiene caso. Sin embargo, pueden escribir a un correo electrónico de la División de Conciliación que vamos a poner en el Facebook de I-95.5 más luego. We have another question. Someone says, I have been working for 2 years as agricultural help. I help plant and harvest food. Why am I denied a job letter? La otra pregunta es, tengo 2 años trabajando en la agricultura, sembrando, cosechando alimento. ¿Por qué se me niega una carta de trabajo? Okay, so I'll take that one. A job letter is not really a right of the worker. Sometimes it's discretionary. We don't have an employment standard as yet, right? But it is not established right to be employed. Okay. Oh, I learned something today. Yes. 622-3937, 622-3937. What I could advise the person to do, send us an email with a telephone contact. And according to the issue is, we can contact with the employer to find out from the employer what are his reasons for denying the work. Okay. Bueno, hoy aprendimos algo. Una carta de trabajo no es un derecho. Eso aún no se ha establecido por ley. Y el consejo que da la señora Gómez es que esa persona puede escribirle un correo electrónico que ya pronto lo van a tener. Ellos lo que hacen es contactan al empleador para indagar por qué se le está negando la carta de trabajo al empleado. Give them the number again, Araceli. El número de nuevo para que llamen y hagan su pregunta, 622-3937. Right. You have another question for them? Yes. So someone says, many independent contractors hire migrant laborers to work on construction sites, but then they don't pay them when the task is done. Sometimes we have to stop working because we wait and wait, work and do not get paid. How can we avoid this abuse? Muchos contratistas independientes emplean a los migrantes para trabajar en la construcción. Y sin embargo, se les niega el pago. Estas personas esperan y esperan, trabajan y trabajan y no nos pagan. A veces tenemos que abandonar. ¿Qué podemos hacer para evitar este abuso? Paula and I had a similar matter with a group of Venezuelans. Now, what happened is the contractor who was a subcontractor, and the person who
hired the main contractor had no idea that the work was subbed to these unions. So they are saying they are responsible. But that's not in all. I mean, the very private ones. To track down the contractor. But in any event, whoever is hiring these persons needs to have their ducks in a line and have their documents in order. I would assume. But non-payment of wages is very common. Yeah. With security officers, they work 4 months without pay, and those are nationals. Right. But I think with the point you want to get across What to can they people do? is to make a report to the Ministry of Labor. Yes, they do. Yes. Now, the point I want to make is that all workers, regardless of your status, have access to the industrial court. Right? They are free to join any union of their choice and have the union bring the matter forward. Ok, entonces la señora Gómez informa que hubo un caso similar al que la pregunta que se hizo, donde un grupo de venezolanos fueron empleados con un contratista, pero esto lo que hizo fue que subcontrató y a la hora de pagar, el contratista principal no tenía idea que eso había sucedido y dijo que no era responsable por eso. Los trinitarios también sufren este tipo de abusos donde no se les paga y hasta 4 meses, especialmente los que trabajan en el área de seguridad. Y aunque las personas que están contratando deberían de tener todos sus documentos en regla, esto no sucede y por tanto este tipo de denuncias se deben hacer al Ministerio de Trabajo. Una cosa muy importante, todos los empleados, tanto los ciudadanos como los migrantes, tienen derecho a acceso a la corte industrial. Esto significa que ustedes tienen derecho de unirse al sindicato de su escogencia, o sea, cualquier sindicato. Right. We have another question. Companies claim that we are not permanent staff, but we've already been working for a long time, 2 years. What action can the ministry take to solve this? Of course, with it being reported. And I don't know what benefits permanent staff as opposed to casual or other categories of staff are entitled to. I guess y'all can explain that to us. Well, if the court has already established, if a worker has passed this probationary period, then it will be deemed that he's confirmed. Right. Confirmed? Confirmed. Could you repeat that again, Ms. Gomez? Yes, once you pass the probation. Yes. Once you pass the probationary period. Yes. And you continue to work. It will be deemed that you will have been confirmed in your position. In your position. Oh, okay. Entonces. Could you hold a second, Miss? Let me answer the question. Oh, sorry. It's very important. And then Yeah. Hello. Ms. Gómez, un momento, déjame contestar la pregunta. La pregunta fue, las compañías dicen que a los migrantes que no somos permanentes, ¿no? Aunque trabajamos desde hace mucho tiempo con ellos, 2 años. ¿Cuál es la acción que debemos tomar? Porque ya tenemos 2 años trabajando y siguen diciendo que no somos permanentes. La señora Gómez indicó que ya la Corte Industrial ha establecido que una vez que uno pasa su periodo de prueba y continúa trabajando para ese mismo patrón, ya
se puede declarar que usted está confirmado en su cargo. Hello. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta va a ser la siguiente. Si un trabajador sufre un accidente laboral y pierde alguna extremidad, algún órgano del cuerpo, ¿tiene derecho a alguna indemnización? Okay. If a worker suffers an accident in the workplace and loses a limb or part of his body, does he have a right to some kind of redress? Of course. I would think, of course, yes. Yes, workman compensation. Sí, tiene compensación del trabajador. Sí tiene. Did his employer ¿A dónde se debe deducir? Go ahead, Paula. Yes, seeing that the worker has suffered a loss of limb, that is something for the Occupational Safety and Health Authority to investigate. So if you'll permit me, I can give a contact number for them. There's a hotline. Yes. And they could be contacted at 623 OSHA. So that information can go to them. Okay. Employers are supposed to pay towards workmen's compensation that in the event of a serious injury, amputation of a limb, workmen's compensation should come in there. Okay. El empleador tiene el derecho de hacer un pago bajo la ley de compensación para el trabajador mensual, para precisamente en caso que su empleado sufre una pérdida como usted sufrió, ¿no? Tiene derecho de acudir a ellos para obtener su compensación. Hay una línea. Okay. Sí, la línea directa es 623-6742, que esa es la autoridad que se encarga de la seguridad del trabajador. Usted puede poner su denuncia ahí. We can bring back Ms. Wheeler on before we wrap up. I'd like to get Ms. Do migrants have a probationary period at work? Ms. Gomez or Achaibar, could you clarify that? Probationary period, it will vary from employer to employer, maybe between 3 to 6 months. Okay. So, Ms. Wheeler, are you there? There's something. Yes, I'm here. She needs to see something else. Sorry, go ahead. No, I especially wanted to treat the issues of sexual harassment in the workplace, and especially with migrant workers being sexually harassed in the workplace and being asked favors to get benefits. Yeah, Ms. Gomez, we just decided when we saw that is a whole topic by itself, and we would like to have you back. Let's beg for that one time right now that we have you back to discuss sexual harassment in the workplace, because that is a very important topic that we wouldn't want to gloss over. And seeing that we run out of time, but I think is a topic that we really need to have an entire program on, seeing that is very prevalent. So if you don't mind, would you agree to that, please? Sure, I would agree. Yes, thanks a lot. Yes, I would. Yes, thank you very much. And Ms. Wheeler, thank you for hanging on. Thank you for your patience. We always run out of time on this program because we have so much information for the audience. But anything you'd like to add before you wrap up, especially with the human trafficking side of it? And we see that your unit worked alongside the Special Investigation Task Force and the MOPS unit
to arrest 4 people again, and of course, three people. Sorry, and then of course the case before that, where Shortman will put up the pictures of those people that you all rescued. Miss Wheeler, are you there? Yes, I'm here, God. Yes. So, could you elaborate on that, please? Did you work with the task force and the MOPS unit? Well, the Counter Trafficking Unit, we work with several stakeholders. We work closely. The Labor Inspector Unit is one of the units we work closely with. We also work with some of the specialized units within the PTPS. And we've been having some very good successes with the Special Investigations Unit and the Special Task Force and the supporting agencies that work with them. We have MOPS, we have the Interagency Task Force, and some other special units with whom we work to really break the cases. As you know, we can't do it as a unit on our own. We have to work and we have to collaborate with the different stakeholders. So, there are the police officers who are really working very hard and working very, very diligently to help assist in investigating and rescuing and in identifying victims of trafficking. And I just want to say thanks to the police officers and the Special Investigations Unit particularly, who have really done tremendous work on those 2 cases. Yes. All right. Showman, put up the picture, human trafficking accused 2. Okay. Please. I just want to quickly, right. Yes, these are the most recent arrests that you made in conjunction with the SITF and MOPS, which conducted an operation at 371 Southern Main Road, Cunupia, where 2 female Venezuelan nationals were rescued and 4 suspects arrested. Diligent inquiry continued into same, and advice was sought from the Office of the DPP on the 27th of April, where Deputy DPP George Busby gave instructions to Corporal Antoine ITF to prefer charges of human trafficking, kidnapping, and false imprisonment against 2 of the suspects that you see on your screen there, namely Clement Aliong and Geraldine Del Carmen. The investigation. And just to add, that Venezuelan nationals, the female Geraldine is a Venezuelan national, right. And so Venezuelan nationals are also being prosecuted or charged in these offenses. And we know how the human trafficking works. That most times it's a friend of a friend of a friend who does the recruitment and who actually will do the grooming and everything, right? The receiving, sometimes the harboring also. Yes. So as a young woman and even as the migrants need to be mindful of persons from their own community and persons of their own nationality who may be deceiving them and coercing them into a life of exploitation. Yep. And of course, the other big one that you all made before that, which is the 4 guys. Shortman, you can put up those pictures too, so that we can see the work that the unit has done already. And it's really fantastic. I know you all work overtime, Ms. Wheeler, and we want to congratulate you and the Counter Trafficking Unit, the staff and the Counter Trafficking Unit and officers, and of course the other units as well, for the tremendous work you all continue to do for Trinidad and Tobago. Well done. Yeah, and again, we see a Venezuelan national. One of the males is also Venezuelan national. So again, we are seeing that. We're seeing the transnational organized nature of the human trafficking that is taking place, and that it involves so many different players that each have a different role to play. So even if someone is transporting a victim from one location to another, that person can be charged simply for transporting. If somebody is housing a victim, they can be charged simply for harboring the victim at a location that they own or they're renting. Right. We could take another call, Ms. Wheeler, while you're there still. Hello, good evening. Hello. Sure. Yeah. Hello. I never see sexual harassment in public works and any kind of public government department. I don't know if it happens in private, but I don't see this kind of allegation into sexual harassment in public place. And they don't have that in no Ministry of Works and things. All right, thanks, Harry. Thanks very much. Ms. Wheeler, before we go, we want to show Miss Gomez and Mr. Achaibar
We have requests. We have been having requests on my message as well for you to come back to actually discuss the sexual harassment in the workplace. So we really will welcome that intervention from you, and we will send out that request by tomorrow, please God. Okay? Okay. All right. Thank you very, very much. Thank you very much for joining us. Yes, and we want to show off something to you ladies, Miss Wheeler, as well. Could we, Shortman, could you put up that NLCB collaboration with our independency, what we did just this week here, and you'll hear more about that coming pretty soon, folks, is the collaboration with us and the NLCB with a hotline for problem gamblers. And we really want to thank the NLCB for making this bold step and showing what corporate social responsibility is all about. And this is it here in a nutshell, and you'll hear more about this coming up pretty soon. Now, Mr. Achaibar, Mr. Gomez, the questions that you have on Facebook, would some member of your staff be able to look at them and respond to the questions to that you won't be able to answer here this evening? In the meantime, look at the Mr. Achaibar or Ms. Gomez, are you still there? They're gone? Okay. See, after the question, and we will also look. Yes, we're still here. We're still here. Yes. We were asking, wondering if some members of your units could go through the questions on the Independency Facebook page on the live. Yes. Respond to them. And respond to the questions, please. Yes. Additionally, we can give. I know Ms. Gomez gave the email address to the Conciliation Unit, and the Labor Inspectorate has an email specific for us. It's labor.inspector@gov.tt. Yes. All lowercase. So you can advertise that on the page as well. Yes, that is in the chat. Is there a phone number, more importantly, that you could share as well? Yes, we have two main offices. We have the Port of Spain office, and the number is 299-0300, option 3. And our San Fernando office is 652-7002. This is the Labor Inspectorate, yes? Labor Inspectorate, yeah. And for conciliation, our number is 299-0300 and extension 20. Extension 2043. 2043. Gotcha. It's on our brochure. Yeah. And also for any sexual harassment cases, they can email us at shaad@gov.tt. Okay. Thank you very much. We will have Araceli's translate that for us before you go. But thank you very much for your time this evening, and we'll be in touch for you to reappear and give us some more information. Yes, we want to really deal with this topic of sexual harassment in the workplace because we have one or two people who have experienced it and would like to share their story. Especially once the domestic workers. Especially domestic workers, yes. Yes, ma'am. Yes. Well, Ms. Wheeler, thank you so much once again for spending your time this Sunday with us, and also Ms. Achaibar and Ms. Gomez. Thank you all so much for. We could never have enough time to go through these topics, but God bless you all. Thanks again, and keep up the great work. Okay, thanks, Garth, Natasha, Araceli. Okay, Ms. Wheeler. Have a good evening. Okay, Ms. Wheeler. Thank you. Thank you so much for having us. Thank you, Ms. Gomez. Thank you, Ms. Achaibar. You're welcome. And Alice, you let them know that the questions will be answered. Bueno, para informarles, no ha habido tiempo, ha habido muchas preguntas y mucha información a la vez por 2 horas, no es suficiente. Sin embargo, la Inspectoría de Trabajo, para que pongan todas sus quejas, el Independency va a poner en su página Facebook, y yo también lo voy a poner en el mío,
el correo electrónico de la Inspectoría de Trabajo, tanto de San Fernando como de Puerto España. También la División de Conciliación. Vamos a poner esa información y también un correo especial para... Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye. Take care, everybody. Have a good week. Too short a time. Yeah. So much information, but I have everything that she so all the. This is reality radio at its best. Remember, next week we have another interesting program for you at Independency. So, for those of you who have that gambling problem, remember to check our Facebook page, and you'll be hearing about that coming soon with us and the NLCB. All right. So take care. Have a good week. Good night.